Hello, welcome back, my dear friends, to learn Gujarati. I hope you're doing well. Let's start with our today's session. So, we'll have some sentences first. How's your day been? Means તમારો દિવસ કેવો રહ્યો? How has your day been? Means તમારો દિવસ કેવો રહ્યો? Day means દિવસ in Gujarati. Nice to see you. તમને મળીને આનંદ થયો. Nice to see you means તમને મળીને આનંદ થયો. Okay? Nice means આનંદ in Gujarati. What brings you here? Means તમે અહીંયા કેવી રીતે? What brings you here? So in Gujarati તમે અહીંયા કેવી રીતે? Alright? How's the weather? હવામાન કેવું છે? How's the weather means હવામાન કેવું છે? So here weather means હવામાન in Gujarati. Have a nice day means તમારો દિવસ શુભ રહે. Have a nice day means તમારો દિવસ શુભ રહે. Okay? So here day means દિવસ and nice means શુભ. Okay? See you later. પછી મળીએ. See you later means પછી મળીએ. Okay? Have a safe journey means તમારી મુસાફરી સુરક્ષિત રહે. Have a safe journey means તમારી મુસાફરી સુરક્ષિત રહે. So here journey means મુસાફરી in Gujarati and safe means સુરક્ષિત in Gujarati. Have a safe journey means તમારી મુસાફરી સુરક્ષિત રહે. Okay? What do you do for a living? Means જીવન જીવવા માટે તમે શું કરો છો? What do you do for a living? જીવન જીવવા માટે તમે શું કરો છો? Okay? So here for living means જીવન જીવવા માટે. For living means જીવન જીવવા માટે in Gujarati. Okay? How was your weekend? Means તમારો weekend કેવો રહ્યો? Or કેવો રહ્યો તમારો weekend? Or you can say કેવો રહ્યો તમારો રવિવાર. So here રવિવાર means Sunday and Sunday means રવિવાર in Gujarati. How was your weekend means કેવો રહ્યો તમારો રવિવાર. So here રવિવાર means Sunday. Sunday means રવિવાર in Gujarati. Okay? Do you come here often? શું તમે અહીં વારંવાર આવો છો? Do you come here often means શું તમે અહીં વારંવાર આવો છો? So often means વારંવાર in Gujarati. Often means વારંવાર in Gujarati. So do you come here often means શું તમે અહીં વારંવાર આવો છો in Gujarati. Okay? What do you think of means તમે શું વિચારો છો? What do you think of means તમે શું વિચારો છો? Thinking means વિચારવું in Gujarati. Think means વિચારો in Gujarati. Thinking means વિચારવું in Gujarati. What do you think of means તમે શું વિચારો છો in Gujarati. So the meaning of what do you think of in Gujarati is તમે શું વિચારો છો? Can I get you something to drink? શું હું તમારા માટે કંઈક
પીવાનું લઈ આવવું. ઓકે, કેન આઈ ગેટ યુ સમથિંગ ટુ ડ્રિંક મીન્સ શું હું તમારા માટે કંઈક પીવાનું લઈ આવું. સો હિયર ડ્રિંક મીન્સ પીવાનું ઇન ગુજરાતી. ડ્રિંક મીન્સ પીવાનું ઇન ગુજરાતી. એન્ડ સમથિંગ મીન્સ કંઈક. સમથિંગ મીન્સ કંઈક ઇન ગુજરાતી. સો this something means કંઈક and drink means પીવાનું. Okay, I'm sorry I didn't catch your name. માફ કરશો મને તમારું નામ સમજાયું નહીં. I'm sorry means માફ કરશો. I didn't catch your name means મને તમારું નામ સમજાયું નહીં. I didn't catch means મને તમારું નામ સમજાયું નહીં. Okay, alright guys, like last session we had some Gujarati alphabets, same way we have few more for today's session. So let's get started. So here we have 3 alphabets. So again, J, Z and T. J, Z and T. J is equals J-A, Z is equals J-H-A and T is equals T-A. Okay. So here we have some words with J-A means J. So the very first is Jakham means hurt. Jakham means hurt. J-A-K-H-A-M. Jakham. Then Jad means rigid. Jad means rigid. Then Jama. Jama means credit. Okay. Jama means credit. Then J-H-A means J. J-H-A means J. So the very first is Jagdo means fight. Jadap means speed. And Janun means patient. Okay. Jagdo means fight. Jadap means speed. And Junun means patient. Okay. Jagado means fight. Jadapa means speed. And Janun means patient. Okay. We have some words with TA means T. So the very first is Taka means percentage. Takora means heat. Tapala means post. So for percentage we have word Taka. For a heat we have word Takor. For post we have word Tapal. Okay. Post means Tapal in Gujarati. Heat means Takor in Gujarati. And percentage means Taka in Gujarati. Okay. Let's have some practice from our previous session. Let me check. Do you remember or not? Like, what is 500 rupees called in Gujarati? Perfect. 500 rupiah. 500 rupees means 500 rupiah. Okay. What word is used for sister in Gujarati? Okay, correct. Bahan means sister in Gujarati. I mean sister means bahan in Gujarati. Okay. How would you say get out in Gujarati? Correct. Bahar jao. Get out means bahar jao. Out means bahar and get means jao. So the complete sentence will become bahar jao. How would you say
I will pay in Gujarati. Okay, correct. હું ચૂકવી દઈશ. I will pay means હું ચૂકવી દઈશ. So here pay means ચૂકવવું in Gujarati. Pay means ચૂકવવું in Gujarati. Okay. How would you say let's go in Gujarati? Correct. So let's go means ચલો જઈએ. Let's go means ચલો જઈએ in Gujarati. Okay. How would you say I am happy in Gujarati? Well done guys. હું ખુશ છું. I am happy means હું ખુશ છું. I am happy means હું ખુશ છું in Gujarati. Okay. Let's have some conversation at airport. Okay. So the very first is, do I need to remove my laptop from my bag? શું મારે લેપટોપને બેગમાંથી કાઢવું પડશે? Do I need to remove my laptop from my bag means શું મારે લેપટોપને બેગમાંથી કાઢવું પડશે? So here to remove means કાઢવું પડશે, and where we are asking do I need, so in Gujarati શું મારે. Okay, so this word this sentence will start with શું મારે, then laptop the entity, and from where, from bag. So laptop ને બેગમાંથી કાઢવું પડશે. So this way your sentence will become a complete sentence. Do I need to remove my laptop from my bag means શું મારે લેપટોપને બેગમાંથી કાઢવું પડશે. Okay, like that. Where can I find my boarding gate? મારો then boarding gate ક્યાં છે? Okay, મારો boarding gate ક્યાં છે? So this is how the meaning of this sentence. Where can I find my boarding gate means મારો boarding gate ક્યાં છે? Okay, મારો boarding gate ક્યાં છે? So this way you can ask the direction of boarding gate. Is the boarding gate open yet? Boarding gate ખુલી ગયો છે. Okay, so here boarding gate we have keep it as it is, and open yet is equals ખુલી ગયો છે in Gujarati. So is the boarding gate open yet means boarding gate ખુલી ગયો છે in Gujarati. Okay, ખુલી ગયો છે means is open. Okay, is open, like that. Thank you dear friends to watching the video, and I really hope you guys enjoying my video learning Gujarati. And guys, if you like the video, share with your friends and subscribe my YouTube channel. See you again. Bye bye. Dhanyavad. Aabhar.